পেঁয়াজ, টমেটো, আমুদি মাছ। টিপস অফ দ্য ডে হচ্ছে যে কোনো মাছ ভাজার আগে তেলে একটু নুন দিয়ে দেবেন যাতে তেলটা কম ছিটকাবে। আমুদি মাছের ঝাল ভাত দিয়ে খেতে এটা খুব ভালো লাগে। এই ভিডিওতে লাস্ট অবধি থাকার জন্য ধন্যবাদ। লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি কিছু সাজেশন দিতে হয় সেটা কমেন্ট করে জানাবেন।